So we will start Git and GitHub. So Git is basically a software that tracks our আমরা যখন একটা মানে একটা প্রজেক্টে কাজ করি তখন বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জেস করি কোডটাতে, বারবার আপডেট করি, নতুন ফিচার অ্যাড করি। তো গিট হলো এমন একটা সফটওয়্যার যেটা এইসব জিনিসের ট্র্যাক রাখে আর সবকিছুকে অর্গানাইজ করে রাখে। আর গিটহাব ইজ নাথিং বাট আ ওয়েবসাইট যেটা হলো গিটকে রিপ্রেজেন্ট করে আর কি, মানে যার মাধ্যমে আমরা গিটকে অ্যাক্সেস করতে পারি। তো দ্যাটস ইট, গিট অ্যান্ড গিটহাব। নাও a normal GitHub profile will look like this. Now these are repository. তো এখানে আমার তিনটে রেপো আছে, তো রিপোজিটরি আর রেপো। ওকে, নাও টুডে আমরা শিখবো যে রেপো কিভাবে বানায়, মানে রিপোজিটরি কিভাবে বানায়। সে দুটো প্রসেস আছে রিপোজিটরি বানানোর। এক তো আমি নর্মাল গিটহাব থেকে বানাতে পারি, আদারওয়াইজ কমান্ড লাইন থেকে বানাতে পারি। নাও গিটহাব থেকে বানাতে পারি কিভাবে, সেটা হলো যে ফার্স্ট উই উইল ক্লিক অন নিউ, রিপোজিটরিতে এসে নাও এখানে রিপোজিটরিতে নাম দেবো, ফর এক্সাম্পল demo repo. Okay, now if we want, you can add this is demo. Okay, আমরা একটা description দিতে পারি। Now you can say it public or private. Public করলে সবাই দেখতে পাবে, private মানে you only দেখতে পাবে। Now there is a thing called readme. Readme is nothing but a description of your repository, যেখানে রিপোজিটরিতে কোন টপিক নিয়ে প্রজেক্ট বানিয়েছিস, হোয়াট ইজ দ্য প্রজেক্ট অ্যাবাউট, কি কি ফিচার ইউজ করেছিস, সব আমরা দেখতে পারি। so that anyone from outside, if he or she sees that, he will understand what the project is about. So এটাই, then we will add readme, and there is nothing else. Then we can create a repository. This one is, we have created a readme. Now this is a demo where readme is a file, and in readme there is, this is the description and the name of the repo. So that is how we make a repo in repository in from GitHub. And again we can make another repo with command line. Now to make a repo in command line, we will go to the repository section, then we will create a new. This time we will add a just the name of the, we will add a name to the repository, say demo2. Okay, name is available and description is second demo repo. Okay, now visibility is private. This time we will not add readme. Okay, so if we create a if we click on the create repository, this will pop up. Now what is this, we will understand later, but then we will move on to the VS Code. There we will go to a folder where we want to do our stuff. Then there is terminal. Now you can see that within terminal we are in this location. Okay, now in this location I will run a few commands. So if you know, if you want to know, you can see that this is how we can create a repo in using GitHub. So this is init function, init command. Now how it works is, first we will write git init to initialize a brand new local repo. This is a local repo. Now git init, okay, initialized an empty git repository, and within that, after that we will use git remote add origin, then link. Now what is that link? This is with this command we can link our local repo that we have created with git init to a remote repo. Now what is remote repo? Remote repo is this one that we have created without readme, and this is the link. We will copy the link and we will go there, and there we will write git remote, what was that,
It is get remote add origin link. Add origin, and after that the link that we have copied. So now we have linked this. Now how to check this? We have to verify. To verify this, we will run this command git remote minus v, not minus v, hyphen v. So it we will write git remote hyphen v. Now this means okay, this is showing that we are on the origin and this. Now here is one thing. What is remote? Remote is nothing but a repository. We represents a repository, GitHub repository, or you can say this repository. We say this as remote repository or remote. So to access, we have linked the this one with our local repo that we have created with the first one, and after that now we will rename the rename the repo, right? Okay, now before that we can check the branch. Okay, now if we first put git branch, this won't show anything, but let me just write readme readme dot md. I have said about this in the earlier. The generation is first is then we can write anything this, or we can say hello. Okay, now always remember to use control s, because without saving it we can't do anything. Now I will run a few commands, and which is git add readme.md, and then git m, you can say readme. So this is we can push git push um, okay. Now if we check the branch git branch, it will show main because we are in the main function, main repo. So if we recheck this, we can say that readme. I have just refreshed the code. Now it is showing that a readme file that we have wrote hello readme file. So this is how we can create a repo. Now I will say about this later, as this is one of the most important thing.